Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel saya Hari Teliun. Jangan lupa tekan like dan subscribe, komen di bawah sini. Seperti biasa kita akan makan lagi menu yang sederhana. Kita ada kambas, sambal teri sama nangka muda, lenca, jengkol tua, terong bulat, sambal terasi lagi, petai, timun, kemangi, pare, baby jagung, dan sawi pahit. Ya guys, mari kita makan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.